There are basically three types of applications that comes under the measurement systems or measurement systems do that. First is monitoring of processes and operations. Second is control of processes and operations. And third is experimental engineering analysis. First, monitoring processes and operations. Here, the measuring device is being used to keep track of some quantity. Certain applications of measuring instruments may be characterized as having essentially a monitoring function. या केसेसमध्ये असे ऍप्लिकेशन्स इन्व्हॉल्व्ह होतात ज्याच्यामध्ये आपण एखादी क्वांटिटी मेजर करायची असते, तिला कंटिन्युअसली मॉनिटर करत असतो. मी एक्झाम्पल सांगतो लवकरच. आणि अशा प्रोसेसमध्ये मेजरमेंट ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या मॉनिटर करणं हाच त्याचा प्रायमरी टास्क असतो या सिस्टीमचा. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथे दिलेले थर्मोमीटर, बॅरोमीटर, वॉटर, गॅस, इलेक्ट्रिक मीटर, स्पीडोमीटर, गेज आणि कंपास. फॉर एक्झाम्पल, आपण त्या फॅक्टरीला व्हिजिट केली होती एमला. त्या ठिकाणी तो जो बॉयलर, त्या बॉयलरच्या तिथे तुम्ही बाहेर एक सिस्टीम बघितली होती. त्या बॉयलरचं जे टेम्परेचर आहे ते कंटिन्युअसली तिथे मॉनिटर केलं जातं. किंवा दुसऱ्या टाईपचा जो बॉयलर होता तो हायड्रोलिकच्या याच्यावर चालायचा, तो तिथे स्टीम जनरेशनचं काम होतं. स्टीम कशी मेजर केली जाते? स्टीम टेम्परेचर आणि प्रेशर हे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. तर ह्या गोष्टींना कॉन्स्टंट हेच त्या मेजर सिस्टीमचं काम असतं. आपण बाहेरच्या ठिकाणी उभं राहून तिथून आपण ते बघितलं, जे बॉयलर्स बघितले होते, सरांनी आपल्याला ते एक्सप्लेन केले होते, त्या तिथेच बाजूला डिस्प्ले लावलेला होता मोठा, ज्याच्यावर कंटिन्युअसली नंबर्स तुम्ही बघत होते. ते नंबर्स, दोज नंबर्स वर नथिंग बट दी व्हॅल्यूज that were needed to be monitored continuously. So this was basically that kind of application. Second type is control of process and operations. One of the most important classes of measurement applications. In this type of application, sensors are used in feedback control systems. And many measurement systems themselves use feedback principles in their operation. बघा, एक सिस्टीम असते ज्याच्यामध्ये काय असतं, एक काहीतरी इनपुट आहे, मध्ये एक प्रोसेस आहे, त्याच्यानंतर भेटतं आउटपुट. तो आउटपुट नंतर फीडबॅक मेकॅनिझम थ्रू परत इनपुटला दिलं जातं, चेक केलं जातं की प्रॉपर आउटपुट भेटतंय का. जर आउटपुट जास्त भेटत असेल तर प्रोसेस कमी केली जाते, जर आउटपुट कमी भेटत असेल तर प्रोसेस जास्त केली जाते. फॉर एक्झाम्पल, तेच बॉयलरच एक्झाम्पल घेऊ आपण. जर बॉयलरचं आउटपुट काय असणार आहे? हीट. सो हीट ही प्रॉपर भेटते का? इफ यू नीड हीट 150 डिग्री सेल्सियस, you are getting it 125 degree Celsius. So in that case, you need to increase the heat. So for that, we need to improvise the process of heating. मग त्याच्यात आपल्याला काय करावं लागेल? फ्युएल वाढवावं लागेल, बर्निंग वाढवावं लागेल. ते वाढवलं की ऑटोमॅटिक आउटपुट हीट तुमची वाढणार. सो हे काम कोण करतं? या केसेसमध्ये मेजरमेंट सिस्टीम्स करतात. मॉनिटर करायचं, चेक करायचं आणि प्रोसेसला पण मॅनिप्युलेट करायचं. सेन्सर्स आर युज्ड इन फीडबॅक सिस्टीम्स अँड फीडबॅक सिस्टीम्स आर युज्ड इन सेन्सर्स. So an instrument can serve as a component of a control system. To control any variable in a feedback control system, it is first necessary to measure it. Every feedback control system will have at least one measuring device as a vital component. जसं मी आता सांगितलं की बॉयलरचं टेम्परेचर बरोबर भेटतंय का, कसं कळेल? ते टेम्परेचर मेजर केल्याशिवाय कळणार नाही. So at the output side of that boiler, we are going to measure the temperature. If the temperature is appropriate, that much required, and we are getting much, then it is okay. Then we need to make it in the process. But and if temperature is less or more than the expected temperature, then we need to make some changes in the process. A single control system requires information from many measuring instruments. For example, industrial movement and process controllers, aircraft control systems, automotive control systems. त्याच्यात काय काय येतं? स्पीड, अँटी ब्रेकिंग, टेम्परेचर रेग्युलेशन, एअर कंडिशनिंग, त्याच्यानंतर इंजिन पोल्युशन, या सगळ्या गोष्टी. एक एअरक्राफ्ट इज वन बेस्ट एक्झाम्पल फॉर दिस. द प्लेन इज हॅव्हिंग मोर दॅन 100 or more 100 sensors in the system, and the whole system is covered under the single controller. सो त्याच्यात काय काय चेक केलं जातं? फ्युएल, प्रोपल्शन, कार्बन इमिशन, त्याच्यामध्ये एअरप्लेनच्या मध्ये जे टेम्परेचर असतं ते मॉनिटर केलं जातं. कुठे काही डॅमेज आहे का, कुठे काही लिकेज आहे का, प्रेशर प्रॉपर आहे का, गायरोस्कोप, बॅलेन्स, हाईट बरोबर आहे का, बाहेरचं प्रेशर किती आहे, ऑक्सिजन प्रेझेंट किती आहे, अशा 100 गोष्टी आहेत.
एअरप्लेनशी रिलेटेड. तर या सगळ्या मॉनिटर करण्यासाठी आपल्याला तेवढे सेन्सर्स लागतात आणि एवढे सगळे सेन्सर्स हे एकाच कंट्रोलरला रिपोर्ट करत असतात. एकाच कंट्रोलरला रिपोर्ट करत असतात आणि एकमेकाचा डेटा हा एकमेकासोबत शेअर करावा लागतो, कारण त्याच्याशिवाय कळणार नाही की पूर्ण सिस्टीम ही प्रॉपरली चालते का. सिमिलरली फॉर ऑटोमोबाईल सेक्शन, एखादी कार घ्या, त्या कारचं एकच कंट्रोलर सगळ्या कारला कव्हर करत असतो आणि एकच कंट्रोलर हे मॉनिटर करतो आणि कंट्रोल करतो की कारचं फंक्शनिंग प्रॉपर चालू आहे किंवा नाही. ओके, एक त्याची डायग्राम बघा. फॉर एक्झाम्पल, फीडबॅक कंट्रोल सिस्टीम मी जी म्हणत होतो ती कशी असेल, ती या प्रकारची असेल. कुठे गेलं, ओके. एक इनपुट आहे फॉर एक्झाम्पल, जसं फ्लो ऑफ एनर्जी किंवा मटेरियल, त्याला एक कंट्रोल इफेक्टर आहे प्रोसेस करण्यासाठी. मग प्लांट मॅनिप्युलेटेड इनपुट, त्याचं आउटपुट एका प्लांटला गेलं आणि तुम्हाला भेटलं कंट्रोल व्हेरिएबल म्हणजे आउटपुट भेटलं. पण ते आउटपुट एका सेन्सर थ्रू चेक केलं जातं, कंट्रोल्ड व्हेरिएबल सेन्सर. आणि जर सेन्सर थ्रू ते कंट्रोल डायरेक्टरला दिलं जातं. जर आउटपुट जे एक्सपेक्टेड आहे तेच भेटत असेल तर देर विल बी नो चेंज. Otherwise, some desired value of control variable will be added in the control director, and then again that output will be given to control effector. आणि मग ती प्रोसेस पूर्ण मॅनिप्युलेट करून ते कंप्लीट केली जाते. याला म्हणतात फीडबॅक कंट्रोल सिस्टीम. तिसरा टाइप, एक्सपेरिमेंटल इंजिनिअरिंग अनालिसिस. त्याच्यात काही डिझायर्ड आउटपुट आपल्याला पाहिजे, बट वी डोंट नो अबाउट दी प्रोसेसेस. वी आर गोइंग टू गेट दॅट आउटपुट using trial and error method. In solving engineering problems, two general methods are available. First one is theoretical and second one is experimental. Many problems do require the application of both theory and experiment thought of complementing each other. काहीतरी ऑन लिहिलेलं आहे, एक प्रोसेस, काहीतरी गोष्ट तुमच्याकडे आहे की इफ यू do these things you will get this output, kind of things are written on a paper. This is what we call theoretical knowledge. But when we are some practical touch to that topic or to that concept, that means we are going to run that concept in a system. We are going in a system if not available, right? So using that approach we do some on that process with some available sources or in to get desired outcomes, right? So in this process or in this concept, the theoretical and practical approaches are complementing each other. Now, features of methods काय काय येतात त्याच्यात. gives results that are of general use rather than for restricted applications. Theoretically शकतो, variably require the application of simplifying assumptions. The theoretical behavior is always different from the real behavior. As a simplified physical or mathematical model is studied rather than the actual physical system. Best example, तुमच्याकडे 12 व्होल्टचा पॉवर सप्लाय आहे, तुमच्याकडे एक मोटर आहे 200 एमची 12 व्होल्टची. त्याला पोटेन्शियोमीटर लावला आणि पोटेन्शियोमीटर थ्रू त्याला सप्लाय पास करताय. तुम्ही डिसाइड केला की पोटेन्शियोमीटर हा 10 किलो ओहमचा आहे, म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू त्याची 10 किलो ओहम आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओहम. तुम्ही थेरिटिकली सॉल्व्ह की जर तुम्हाला पोटेन्शियोमीटर 3 किलो ओहमला केला तर तुमची 200 आरपीएम ची मोटर ही तुमची 45 आरपीएम ने रन होणार. थेरिटिकली इट इज प्रूव्ह. कसं, तुम्ही तुमचे जे केव्हीएल के अप्लाय करणार, तुम्हाला जे लॉज अप्लाय करणार, न्यूटन थेरम यूज करणार, इक्वल टू आय आर यूज करणार, सगळं यूज करणार. थेरिटिकली प्रूव्हन दॅट इफ यू सेट पोटेन्शियोमीटर 5 किलो ओहम value or 3 ohm value, your motor will start rotating with the speed of 45 rpm. Okay, theoretically it is true. Practically when you start to implement such things, when you set your potentiometer to 3 kilo ohm and you are connecting a 200 rpm motor with the 12 volt power supply, theoretically the motor was rotating with the speed of 45 rpm, but practically it won't rotate at exact speed of
45 rpm. Maybe it will be some more, maybe it will be some less, right? So this is one part. In some cases may lead to complicated mathematical problems. Theoretical approach, it require only pencil, paper and computers, etc. Extensive laboratory facilities are not required for theoretical methods. आपण एक्सपेरिमेंटल इंजिनिअरिंग अनालिसिस बघतोय मेजरमेंट सिस्टीमचा. सो थेरिटिकल मेथड मध्ये आपल्याला सिस्टीम्सची गरज येत नाही. आपण पेन अँड पेपर कॅल्क्युलेशन साठी सफिशियंट आहे. नाव काय झालं? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरमेंट सिस्टीम. कंपल्सरी क्वेश्चन्स मध्ये हा एक क्वेश्चन तुम्ही कन्सिडर करा. तुम्हाला जे क्वेश्चन्स कंपल्सरी येतात हा एक क्वेश्चन. काय काय टॉपिक्स असतात मेजरमेंट सिस्टीम मध्ये, काय काय ब्लॉक्स यूज केलेले असतात. पहिला, मेजर्ड मीडियम. या ठिकाणी तुम्ही काहीही कन्सिडर करा. टेम्परेचर कन्सिडर करा, ह्युमिडिटी कन्सिडर करा, काही प्रेशर, हीट, काही जे पाहिजे तुम्हाला ते कन्सिडर करा. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, मेजर मीडियम मध्ये जे अवेलेबल फिजिकल फिनॉमिना आहे, जो तुम्हाला मेजर करायचा आहे तो तुम्ही तिथे कन्सिडर करा. त्याच्यानंतर येतो तुमचा प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंट. प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंट काय करणार, मग तो जो फिनॉमिना फिजिकल फिनॉमिना त्याला सेन्स करायचं काम करेल प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंट. जर तुम्हाला टेम्परेचर मेजर करायचं असेल तर तुम्हाला टेम्परेचर सेन्सर लागेल. जर तुम्हाला ह्युमिडिटी मेजर करायची असेल तर तुम्हाला ह्युमिडिटी सेन्सर लागेल. तुम्हाला जे काही मेजर, तुम्हाला स्पीड मेजर करायचंय तुम्हाला रोटामीटर लागेल, किंवा जे काही लागतात तुम्ही त्याचे सेन्सर यूज करू शकतात ते तुम्हाला लागतील, राईट. सो ह्या प्रकारे तुम्ही तिथे एक सेन्सर प्लेस करणार. त्याच्यानंतर त्याची व्हॅल्यू व्हेरिएबल कन्व्हर्जन एलिमेंट. आता हे कसं, फॉर एक्झाम्पल यू आर गोइंग टू सेन्स टेम्परेचर, you need a temperature sensor. There are two options for temperature sensor. First one is analog temperature sensor, first one is analog, second one is digital. If you have digital temperature sensor then it is okay. If you have analog temperature sensor then in that case you need to use analog to digital converter, ADC, at the output of that sensor. For example, LM35, it is analog temperature sensor. DST11, it is digital temperature sensor. So for LM35, you need one analog to digital converter. तो येईल तुमचा व्हेरिएबल कन्व्हर्शन एलिमेंटच्या अंडर. तो डेटा नंतर कुठे गेला, व्हेरिएबल मॅनिप्युलेशन एलिमेंट. तुम्हाला एक व्हॅल्यू भेटली LM35 कडून, त्याला ADC ने कन्वर्ट केलंय, बट तुम्हाला काहीतरी मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स ऍड करायचे. फॉर एक्झाम्पल अवेलेबल व्हॅल्यू ही तुमची फक्त अॅनालॉग व्होल्टेजला रिप्रेझेंट करते, त्याला तुम्हाला कन्वर्ट करायचंय कशामध्ये, डिग्री सेल्सिअस मध्ये. सो त्याच्यासाठी काही कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला यूज करावे लागतील. रौंदळ ऑन टाइम जॉईन करत सेशन, ठीक आहे. मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स नुसार तुम्हाला त्याच्यात व्हेरिएबल ऍड करावे लागतील. त्याच्यानंतर डेटा ट्रान्समिशन एलिमेंट. एकदा तुमचा डेटा रेडी झाला, मेजर्ड मीडियम जो काही आहे त्याचा रिलेव्हंट डेटा तुमच्याकडे भेटला की तो डेटा आपण सेंड करतो दोन ठिकाणी. एक तर डेटा प्रेझेंटेशनला, म्हणजे जिथे आपल्याला डिस्प्ले करायचंय. दुसरा डेटा स्टोरेजला, जिथे आपण मेमरीमध्ये सेव्ह करून ठेवतो. टेम्परेचर बद्दलच आपण बोलू. IoT मध्ये तसं फीचर आहे, भरपूर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहे की तुम्ही टेम्परेचर सेन्सर जर यूज केला, तिथे जर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी दिली तर तुम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवर तुमचा डेटा स्टोअर करू शकतात, ॲज वेल ॲज तुम्ही कुठेतरी तो डिस्प्ले करू शकतात. ज्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही तिथे स्टोअर करणार तो डेटा नंतर तुम्हाला यूज करावा लागतो. कशासाठी, फॉर एक्झाम्पल आज दिवसभरातलं टेम्परेचर मधलं फ्लक्च्युएशन मला संध्याकाळी बघायचंय, तर मला दिवसभराचा पूर्ण डेटा लागेल. सकाळी किती टेम्परेचर होतं, दुपारी वारं कमी झालं, त्याच्यानंतर वारं आलं, मग वाऱ्यानंतर टेम्परेचर कमी झालं का वाढलं, जसं जसं संध्याकाळ होते टेम्परेचर कमी होतंय का वाढतंय, रात्री मिडनाईटला टेम्परेचर किती आहे, हे सगळं मॉनिटर करण्यासाठी मला तो डेटा कुठेतरी स्टोअर करावा लागतो. त्याला आपण क्लाउड सिस्टीम्स म्हणतो. तो जेव्हा लागेल तेव्हा तुम्ही त्याला डेटा प्रेझेंटेशनकडे घेऊ शकताय. आणि सगळ्यात लास्टला येतं ऑब्झर्व्हर, म्हणजे तुम्ही.
आता बघा मी 2 ब्लॉकचा कलर सेम ठेवलाय, ऑब्झर्व्हर आणि मेजर्ड मीडियमचा. याचा अर्थ काय, हे दोघं एंड टर्मिनल्स आहेत. मला टेम्परेचर मेजर करायचं होतं, ते आलं मेजर्ड मीडियमकडे, आणि मला ते मेजर करायचं होतं, मी येणार ऑब्झर्व्हर या ठिकाणी. आता हे जे ब्लॉक्स आपण बघितले, आवाज येतोय ना? येस सर. हा, हे जे ब्लॉक्स बघितले, या ब्लॉक्सचे एक्सप्लेनेशन आपल्याला इथे बघायचे या ठिकाणी. ठीक आहे. प्रायमरी सेन्सिंग एलिमेंट सगळ्यात पहिला जो मेजरमेंट नंतर येतो, म्हणजे जो सेन्सर ज्याला म्हणतो. दिस इज द एलिमेंट दॅट फर्स्ट रिसिव्स एनर्जी फ्रॉम द मेजर्ड मीडियम and produces an output depending in some way on the measured quantity, that is called a measurand. The output is some physical variable, that is displacement or voltage. जसं मी तेच एक्झाम्पल घेऊन कंटिन्यू करेल. LM35 चं आउटपुट हे तुम्हाला काहीतरी व्होल्टेज मध्ये भेटतं, 0 to 5 व्होल्ट मध्ये ते आउटपुट असणार. An instrument always extracts some energy from the measured medium. The measured quantity is always disturbed by the act of measurement, which makes a perfect measurement theoretically impossible. Good instruments are designed to minimize this loading effect. What is loading effect? ज्या वेळेस मी टेम्परेचर सेन्सर वापरतोय LM35, सपोज मला काहीतरी मेजर करायचे कसलं तरी टेम्परेचर सेन्सर हा LM35 जो आहे तो तुम्ही डायरेक्ट पाण्यात डीप करू शकत नाही. का? कारण तो तिथे शॉर्ट होऊन जातो अॅनालॉग टाईपचा असल्यामुळे. मग आपल्याला काय करावं लागतं, पाण्याच्या मेजरमेंटसाठी आपण LM35 यूज करू शकत, त्याच्यासाठी दुसरे लागतील. ठीक आहे. तर आपण काय करतो मग अशा वेळेस, LM35 अशाच ठिकाणी यूज करतो जिथे आपल्याला लांबून टेम्परेचर मेजर करायचे. बट काही सेन्सर्स असे असतात, जसं मी तुम्हाला बोललो पाण्यात डीप करायचे, तो सेन्सर जेव्हा आपण पाण्यात डीप करतो ना, तर त्या सेन्सरमुळे सुद्धा जी क्वांटिटी मेजर करायची पाण्याचं टेम्परेचर, त्याच्यात थोडंसं काहीतरी चेंज होणारच, एकदम मायन्यूट, बट प्रॅक्टिकली चेंज होतो. त्याला म्हणतात लोडिंग इफेक्ट. त्यामुळे थेरिटिकली तो प्रॉपरली वर्क करणार नाही. त्याच्यानंतर येतो व्हेरिएबल कन्व्हर्शन एलिमेंट. इट मे बी नेसेसरी टू कन्वर्ट the output signal of the primary sensing element to another more suitable variable while preserving the information content of the original signal. This element performs this function. जे टेम्परेचर तुम्ही मेजर केलेले सेन्सरने, त्याने तुम्हाला आउटपुट म्हणजे काहीतरी फक्त व्होल्टेज मध्ये दिले, त्याला तुम्हाला कन्वर्ट करावं लागेल काहीतरी एका प्रॉपर फॉर्म मध्ये. मग त्याला व्हेरिएबल मॅनिप्युलेशन एलिमेंट, त्याला मल्टिप्लाय करावं लागतं. जसं आपण एडीसीचा फॉर्म करतो, व्हॅल्यू इंटू व्ही रेफरन्स अपॉन 2n. बरोबर आहे का फॉर्म्युला? एडीसीचा फॉर्म्युला आहे का लक्षात? डीएसी एडीसीचा. ठीक आहे. रेफरन्स व्होल्टेज आपण देत असतो, व्हॅल्यू म्हणजे जी मेजर्ड व्हॅल्यू आलेली ती, आणि आपण 2n म्हणजे 2 रिझोल्युशन एडीसीचं जेवढं असतं ते. सो हे आपण थेरिटिकली मॅथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो आणि त्याच्यात ते व्हॅल्यू चेंज करतो. याला म्हणतात व्हेरिएबल मॅनिप्युलेशन एलिमेंट. त्याच्यानंतर येतं डेटा ट्रान्समिशन एलिमेंट. ही व्हॅल्यू तुम्हाला सेंड करायची कुठेतरी. कुठे सेंड करायची असते? 2 ठिकाणी, एक डेटा प्रेझेंटेशनला आणि एक डेटा स्टोरेजला. Data presentation, if the information about the measured quantities to be communicated to a human being for monitoring, control, or analysis purposes, it must be put into a form recognizable by one of the human senses. त्याला तुम्हाला जर कुठेतरी डिस्प्ले करायची, कोणाला तरी व्यक्तीला पाठवायची, कोणत्या तरी सिस्टीमला पाठवायची जिथे रिप्रेझेंटेशन होणार आहे, तर त्याला त्या फॉर्मॅटमध्येच आणावं लागतं. जसं टेम्परेचर मला हे डिग्री सेल्सिअस मध्येच लागेल. आपण असं टेम्परेचर सांगू शकतो का 2.6 व्होल्ट टेम्परेचर आहे, सांगू शकतो का आपण? येस ऑर नो? नो. राईट. सो फॉर दॅट वी नीड टू कन्वर्ट दॅट 2.5 व्होल्ट टू अ टेम्परेचर व्हॅल्यू ओनली. तीच व्हॅल्यू तुम्ही डेटा स्टोरेजला देतात का? रियूज करण्यासाठी. ती व्हॅल्यू परत रियूज होऊ शकते, तुम्ही नंतर तिला परत वापरू शकतात. Some applications require a distinct data storage playback which can easily recreate the stored data upon command. म्हणजे जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तो परत डेटा देऊ शकतो. आलं लक्षात? आता
आपण मेजरमेंट सिस्टीम्स बघतोय ना, ते एक मेट्रिक सिस्टीम होती याच्या आधी. ती कशी वर्क करायची त्याचा एक छोटासा व्हिडिओ बघू. ठीक आहे, मी प्ले करतोय. मला फक्त आवाजाबद्दल सांगा, येतोय का आवाज? एक बहुत बड़ा दावा करूं, अपनी जिंदगी की मुझे Yes, sir. 10 दिन दे दीजिए और एक मिनट 10 वेट दिनों करा. में मैं What does the French Revolution have to do with the time NASA accidentally crashed a $200 million orbiter? येतोय आवाज? Yes, हो sir. सर. प्रॉपर येतोय ना एकदम? हो. Yes. ठीक आहे, प्ले करतो स्टार्टिंग पासून. बघा की मेजरमेंट सिस्टीम्स किती महत्वाचे आहे त्याचा तो व्हिडिओ आहे. फंटास्टिक व्हिडिओ, टेडचा व्हिडिओ आहे. What does the French Revolution have to do with the time NASA accidentally crashed a $200 million orbiter into the surface of Mars? Actually, everything. That crash happened due to an error in हा व्हिडिओ संपला की तुम्ही मीटिंग लेफ्ट करू शकता. हा व्हिडिओ संपल्यानंतर सगळ्यांनी मीटिंग लेफ्ट करून द्या. मीटिंग ऑटोमॅटिकली क्लोज होऊन जाईल. ठीक आहे, मी फक्त ओके सर. मीटिंग म्यूट करून देतो तिकडून आणि मी तुम्हाला हा टॅब शेअर करतो. Converting between two measurement systems, US customary units and their SI or metric equivalents. So what's the connection to the French Revolution? Let's explain. For the majority of recorded human history, units like the weight of a grain or the length of a hand weren't exact and varied from place to place. And different regions didn't just use varying measurements, they had completely different number systems as well. By the late Middle Ages, the Hindu-Arabic decimal system mostly replaced Roman numerals and fractions in Europe. But efforts by scholars like John Wilkins to promote standard decimal-based measures were less successful. With 250,000 different units in France alone, any widespread change would require massive disruption. And in 1789, that disruption came. The leaders of the French Revolution didn't just overthrow the monarchy. They sought to completely transform society according to the rational principles of the Enlightenment. When the new government took power, the Academy of Sciences convened to reform the system of measurements. Old standards based on arbitrary authority or local traditions were replaced with mathematical and natural relationships. For example, the meter, from the Greek word for measure, was defined as 1/10,000th between the equator and North Pole. And the new metric system was, in the words of the Marquis de Condorcet, for all people, for all time. Standardizing measurements had political advantages for the revolutionaries as well. Nobles could no longer manipulate local units to extract more rent from commoners, while the government could collect taxes more efficiently. And switching to a new republican calendar with 10-day weeks reduced church power by eliminating Sundays. Adoption of this new system wasn't easy. In fact, it was a bit of a mess. At first, people used new units alongside old ones, and the republican calendar was eventually abandoned. When Napoleon Bonaparte took power, he allowed small businesses to use traditional measurements, redefined in metric terms. But the metric system remained standard for formal use, and it spread across the continent along with France's borders. While Napoleon's empire lasted 8 years, its legacy endured far longer. Some European countries reverted to old measurements upon independence. Others realized the value of standardization in an age of international trade. After Portugal and the Netherlands switched to metric voluntarily, other nations followed, with colonial empires spreading the system around the world. As France's main rival, Britain had resisted revolutionary ideas and retained its traditional units. But over the next 2 centuries, the British Empire slowly transitioned, first approving the metric system as an optional alternative before gradually making it official. However, this switch came too late for 13 former colonies that had already gained independence,
the United States of America stuck with the English units of its colonial past, and today remains one of only 3 countries which haven't fully embraced the metric system. Despite constant initiatives for metrication, many Americans consider units like feet and pounds more intuitive. And ironically, some regard the once revolutionary metric system as a symbol of global conformity. Nevertheless, the metric system is almost universally used in science and medicine, and it continues to evolve according to its original principles. For a long time, standard units were actually defined by carefully maintained physical prototypes. But thanks to improving technology and precision, these objects with limited access and unreliable longevity are now being replaced with standards based on universal constants, like the speed of light. Consistent measurements are such an integral part of our daily lives that it's hard to appreciate what a major accomplishment for humanity they've been. And just as it arose from a political revolution, the metric system remains crucial for the scientific revolutions to come. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, you drag, you drop, you tweak some settings, and boom, video done. It'll take you just a few minutes. So, let's hear from the Doodly creator to see why Doodly is so easy to use and why you should grab this offer right now. In this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodly, our drag and drop doodle software that allows anyone, regardless of tech skills, to create highly engaging professional doodle videos in a matter of minutes. Because doodle videos are fun and engaging, they can get you more clicks, likes, shares, and most importantly sales than any other type of video. Which is why Doodly is now the video tool of choice for over 150,000 businesses all over the world, in virtually every industry and profession that you can imagine. Doodle videos are perfect for marketing, teaching, fundraising, personal use, and even inspiring others. After all, one of the keys to a successful video is to capture your audience's attention and keep it for an extended period of time. And since you're still watching this video, you already know how great doodle videos are at doing just that. Not only are doodle videos incredibly captivating, but research shows that they massively boost learning and memory retention. As a result, viewers really absorb your message, making your videos that much more impactful. And even better, doodle videos can make complex or boring subjects fun and easy to understand. So let me quickly show you how simple and easy Doodly makes it to create an interesting professional video. Alright, here I am inside the Doodly software, which is available for Mac and PC. You'll notice that you can choose the style of your video, selecting from whiteboard, blackboard, greenboard, glassboard, and for more advanced users, you can even use a green screen background, giving you lots of control over the video style. In this example, let's create a nice looking whiteboard doodle video. You'll notice that Doodly makes it super easy to create your own doodle videos with done-for-you scenes, hundreds of characters, a huge selection of props and images, royalty-free music, and even text. And for the ultimate in customization, you can even upload your own images, fonts, props, and music. Now to create a doodle video, it's really simple. First, I'll add a headline to get people's attention, then center it before adding a character. I like this one. And while I'm at it, I'm going to go ahead and add a prop too. I'll resize everything and voila, we have Steve reading a book on his chair. For the next slide, I'm going to do something a little different. Instead of adding a character or prop, I'm going to use one of Doodly's super convenient done-for-you scenes. So I'm going to simply drag and drop the scene I want right into my video. As you can see, Doodly is so easy to use that anyone can make doodle videos, even if they have zero tech or design skills. If you can click or drag your mouse, you can create a professional doodle video in a matter of minutes. Not only is creating a doodle video that simple, but we also have a bunch of really cool settings available too. Doodly allows you to customize your video with real hands, cartoon hands, or none at all, seeing transitions with even camera panning, and our smart erase mode to provide the realistic feel that you're looking for. And with just a couple of mouse clicks, you can also easily switch between different doodle video types at any moment. I'll change the doodle video I just created from whiteboard to blackboard in less than 5 seconds. Plus, you can even record a voiceover directly inside Doodly or add background music by simply choosing from our huge royalty-free music library. And of course,
You have the option of uploading your own audio and image files as well. You can also select how long it takes the hand to draw something, so scenes, characters, and props are timed perfectly to your voiceover, should you choose to use one. Oh, and one more thing. When you upload your own image, using our enhanced Doodle Draw technology, you can make cool draw paths like this to teach Doodly exactly how you want to draw your imported images. And when you're done, you can preview your video before exporting it to a variety of formats, sizes, and qualities right to your computer, and you're ready to go. As you can see, Doodle videos do an incredible job of educating, entertaining, and selling, making them one of the best investments you can make in your business. And that's especially true right now. The going rate for professional Doodle video creation is anywhere from $1,000 to $3,000 to have someone make a video similar to the one that I just showed you. But with Doodly, anyone can create a Doodle video regardless of tech skills and experience, meaning you can make dozens of Doodle videos without paying ridiculously high fees to professional design firms. If you were to visit the Doodly.com homepage right now, you'd see the regular price for Doodly is an ongoing monthly payment, which adds up to $468 per year. But since you've landed on this promotion page, you can get your copy of Doodly right now for a one-time $67 payment. No monthly fees forever. And you'll even have access to all the free feature updates we offer our Doodly users, which is typically once every week. So to lock in this one-time $67 payment with zero monthly fees forever, go ahead and click or tap on the button next to this video to claim your copy of Doodly today. And we look forward to welcoming you to the Doodly family. My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper and Stanford University. This is Bio 150, isn't it? Okay, just wanted to make sure. Okay, so we start off with a scenario. 40-year-old guy, quiet suburban life, married, 15 years, 2 kids, 3.5 dogs, everything's standard, everything's going wonderfully. And one day, out of nowhere, he punches somebody in the face at work. Totally bizarre, out of character. The guy is standing there by the water cooler and makes some comment on some baseball team, takes exception to it, punches him in the face. Utterly strange. Things are quiet. 3 months later, his wife of 15 years, happy marriage, discovers he's having an affair with a 16-year-old checkout kid down at the Safeway. Really weird. Then 3 months after that, he absconds with all the money at work, embezzles it, disappears, and is never seen again. 3 possibilities. First one, this guy is a truly deep creep. Second, he is having the most immature midlife crisis you could ever imagine. Third possibility. करा रे लिव करा